Croeso mawr i Wplabo Wpdo. Croeso mawr i Wplabo Wpdo. Croeso mawr i Wplabo Wpdo. Cefn yn brifo. Cefn yn brifo. Cefn yn brifo. Croeso mawr. 21. 21. 21. 21 JJ. 21. 21 JJJ. Joy! 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 In Newcastle West, they spend many a night with Kitty and Judy and Mary. Parents are simply for please to rake and for spending their time since fighting was. When I can forget the good nature of Judy and his fire and shimmer and Sasha. There's some sound foolish, there's some sound wise about fun of a woman that think it's all right. There's something taking time, a 10,000 wise and it's waste on what's hiding together. And you couldn't cry and talk me to right, but the heart was stolen by a person who's dead. I'm getting from the mountains where stockings are white. I'd love to be tight in a garden. Some year for silver and some year for gold, and our Devonshire's chuggers and Swindler's more. But he's laid on his back, and his nipples and stones are just fucking leave more on a Tasha. And what I have done, I'm like to the rest, but women and shopping with me from the west. They'll gather around, and they'll offer a prayer to the Lord for the soul of their father. Croeso mawr, croeso mawr, croeso mawr i Wplabo Wpdo. Yeah, croeso mawr, croeso mawr, croeso mawr i Wplabo Wpdo. Croeso mawr, croeso mawr, croeso mawr i Wplabo Wpdo. 21 JJ. Joy, joy. Croeso mawr i Wplabo Wpdo. Croeso mawr i Wplabo Wpdo. Croeso mawr i Wplabo Wpdo. O, dwi'n cael edrych. Rydych chi'n gwrando ar Wplabo Wpdo J. Oes na J yn y Gymraeg, gadewch ni ofyn i Will Jung. O, digidol. O, mani. Mrs B yn fyw ar Wplabo Wpdo. Dyma hwnnw. Hey, Kit. Hello. Ti'n alright? Dwi'n wastad yn obsessed yn ôl gollwng. Pwy ti di gollwng, Mar? Harvey. O, coriad fi. Mae Harvey Blevin. Dy ti'n fyw ar Wpla, Mar? Ti eisiau fi roi ti off? Yndw. Yndw. Ydy e'n iawn? Dim os dwi'n fyw, dwi'n off y ffôn. Ie, wel, yn anffodus, allai ddim stopio. Dwi'n meddwl allai stopio'r fideo nawr. Na llaf. So, wyt ti'n siopa nawr a wedyn ddweud i nôl, gneu? So, mae amser da fi chwarae music yn uchel nawr, yn does? Am faint am... Na, mae drws nesaf yn clywed. Ie, ond mae drws nesaf yn ffain. Maen nhw'n hoffi Wpla. Dwi'n mynd o'n chat. Ta-da, Kit. Carry tip. Fantastic. Mrs P. Mrs P. Now te.
Dyma, siwr o fod, rhywbeth yn brynodd Mrs P, a mae wedi mynd mewn i'r senglau. Chi'n cofio hwn? Senglau, felly dyma ni. Dyma ni, random stuff. Oh. Even though I'm scared and I'm not prepared, I need to know a way to be also sure that I can adore your heart, your soul, your love. 'Cause baby, I care, and I hope you feel the same. Don't let me down. I'm telling you that you're my baby. The world's gone crazy. This love we found don't always come around. Would you dare? So I'm telling you, baby, I'm still around. Oh, 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 oh. Mm-hmm. I apologize for the way that I describe my mind to you. With my love for you, I would not fail to keep you true. It's all I have to do. 'Cause baby, I care, and I hope you feel the same. Don't deny me, don't let me down. I'm telling you that you're my baby. The world's gone crazy. This love we found don't always come around. Would you dare? So I'm telling you, baby, I'm still around. Dwi dal o gwmpas I chi ffonio fi. Ffoniwch fi ar Wplabo, Bobsy, dim ffôn, ond dwi wedi trio cysylltu gyda Zoom. Mae Zoom mewn trafodaethau ar hyn o bryd gyda fy nghynrychiolwyr Harvey Blethyn Incorporated. Harvey Blethyn. Do you feel the same? Don't deny me. Don't let me down. I'm telling you. Can that? The world's gone crazy. World's gone crazy, boys. This love we found don't always come around. I'm telling you, Wplabo, baby. Don't let me down, let me down. You're my baby. You're my baby. Heddiw ar Wplabo Hoc-Du, lot o bethau ar hap. Lot o bethau ar hap. I'm telling you, baby. Okay, da ni'n mynd gyda Will Young. Will Young. Na I byth beirniadu Will Young eto. Na I byth beirniadu Will Young eto. Dwi ddim yn beirniadu Will Young anyway. Ond mae hwn wedi fy ngosod I mewn hwyliau hyfryd. Nadoligaidd. Oh, here we go. Nothing about the folly of crying for it, like children. Now it was to be conquered in the name of peace. Nope, All mankind. I'm Neil Armstrong,
Commander, Apollo 11. I'm Michael Collins, Command Module Pilot, Apollo 11. I'm Edwin E. Aldrin, Jr., Lunar Module Pilot on the mission Apollo 11. And this is Robert Ryan. Our story has many threads and many, many beginnings back to the beginning of time itself. But here's a beginning more recent. I believe we should go to the moon. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. Why did we want to go? Yes, we were in a race, and our competitors had a head start on us. Yes, it had long been predicted that somebody would go and go successfully. Science fiction, beginning with Jules Verne almost 100 years before, told the story again and again. Somehow, we knew it was going to happen. Because, like Mount Everest, the moon was there. As inhabitants of Spaceship Earth, we had scientific reasons. If we could only find out how the moon got there, we might learn more about how we got here. Most probably, we had some deep unconscious reasons. The brain of ancient man operated much like our own, but without experience, as does the mind of a child. In those early nights, the moon appeared to be following us, watching us, even befriending us. It became a god, then a goddess, and the marker of a mighty celestial clock, and finally, with disillusion, a dead world. But that had taken centuries and centuries. Even in our disillusion, the fascination remained. The moon measured out our months. It controlled our sea tides. It seemed to have strange effects on living things, animals, even ourselves. The moon had lighted up some of our strangest adventures, but none so strange as this. From an earthbound creature for centuries, man had become a moonbound creature. This vast but simple truth gave majesty to the faultless liftoff. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sex Pistols a liar, diwedd liar, gawn ni ddim, God Save the Queen, gan bod pawb wedi clywed i. A mae'r linell gyntaf yn mynd yn erbyn fy sensitifrwydd. Dyna album ges i mewn siop ail law. Apollo 11, Man on the Moon, Blast Off to Splashdown. A glywson ni, dwi'n meddwl mai President Kennedy oedd hwnna, side 1. A mae e'n sôn am y reswm pam oedd rhaid nhw fynd, a glywsoch chi chydig bach o track 2, The Launch. Na i ddangos y clawr i chi fan'na nawr. A dawn ni nôl at hwnna, dwi'n meddwl. So dwi'n ymarfer fy nghefn, dyma The Big Issue, ges i hwn gan ddynes, dwi'n anghofio ei henw hi fel arfer, dwi'n ei chofio hi, ond dwi'n anghofio enw hi, so dwi'n mynd at random tudalen fan hyn. Tudalen 39, diwylliant, film, culture, what Kevin can teach us about acceptance, mae e'n dweud. Just i esbonio, dydw i ddim wedi mwynhau Home Alone. O'n i'n amharod iawn i wylio fe. O'n i'n gweld e'n rhydreisiol. O'n i'n gweld yr holl beth yn llawer rhydreisiol. Hynny yw, creu londeb.
Magu plant yn yr 80au hwyr, 90au cynnar. O'n un o'r bobl yma oedd yn edrych ar Michael Jackson, Dangerous, ac yn dweud, beth ydyn ni'n neud? Beth ydyn ni'n neud yn prynu? Dwi'n cofio mynd bach yn ddi gwylydd gyda amgylchiadau, ddwedwn ni. Oedd yn dweud wrtho fi bod rhaid i fi gyd yn ffurfio. A Teenage Mutants, Ninja, Turtles. Who you gonna call? Ghostbusters. A bellach, dwi'n tueddu i gytuno. Edrych nôl, dwi'n falch mod i'n teimlo'n aflonydd. Mae rhaid i fi gyfadde. Dwi'n falch mod i'n teimlo bach yn lletwyth. Dwi'n hoffi meddwl mai fy nghydwybod oedd e. Ar waith. Cool down, Hill. So, ni wedi cael ein hatgoffa o'r gorffennol. Gadewch ni weld beth maen nhw'n dweud ar... Cos dwi'n cefnogi hwn. Dwi'n prynu big issue pam wedi dweud hynny. Dyma tro cyntaf i brynu ers amser maith oherwydd y cyfyngiadau sydd arnom. The festive classic urges empathy for people experience homelessness, a message more relevant than ever. Mae Hasan yn teithio'r pell. Mae Hasan, dafad heb ofn. Mae'n fwy grymus nag unrhyw un. Mae blompia'n mynd o gwmpas gyda fferar oglau. Bum bada bada bum. Mae Hasan yn teithio'r pell. Mae Hasan, dafad heb ofn. Mae'n fwy grymus nag unrhyw un. Mae blompio'n mynd o gwmpas y byd a fferar oglau. Dum, da, 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 dum. Ni'n mynd i gymryd CD allan o'r bocs coch, y bag coch. Dyma fe. So, ar hap, unwaith eto, rydych chi'n gwrando ar Wplabo Wplabo, well i fi roi. Right. Well i fi roi gymaint o stwff ag sy'n bosibl mlaen nawr, cyn bod Mrs P yn dychwelyd i droi sŵn lawr eto, a wedyn newn ni siarad. So, sa'n gwybod beth i hwn? Mae'n swnio'n debyg i fi, wel, pwy a hwyr beth yw e? Let's go. Ooh! Cyfarfod i drafod y tywydd, dyma'r dynion. Yn yfed cwpanau o goffi mewn China gweigion. Y tensiwn yn crynu rhwng delynion. Robinied yn goch, yr elyrch a'r adagleision. Llwch ar y llwch, ar o roi ni mewn blwch, ti hangol i'r bwch, ni yn yr un cwch, ond mae'r tawn yn codi. Mae'r tawn yn codi. Mae'r tawn yn codi. Mae'r tawn yn codi. Cefdan y môr, fi weli di, olygfa ddiflas. Crafad y wyneb,
a chwiliad deyrnas sydd yn mynedig mae'r brain yn gwasgaru cymylen trwythu dwi'n meddwl mod i'n afrydu Paid y phoeni, dwi dal yn dy garu di Does dim angen i ni galoni Llwch ar y llwch Ar y rhain i mewn blwch Dihangol yw'r bwch Ni yn yr un cwch Ac mae'r tonau yn codi Mae'r tonau yn codi Mae'r tonau yn codi Mae'r tonau yn codi Ymherffaith chwerth yn lled wrth chwilio am y goriad trwy'r goriad bob ffordd i'r dde ac i'r chwith ei wasgu ei dynnu y peth yn mynd drysu ac mae'r tonau yn codi Mae'r tonau yn codi Ac mae'r tonau yn codi Ac mae'r tonau yn codi This is called The Chant Has Begun. You're going to sing. No one left to turn to. Voices raised in anger. They don't have the answer. Our whole world's in danger. Okay, fantastic. Level 42 yn fyw. Dwi erioed wedi gwrando ar hwnna. Ges i hwnna o siop ail law. Hynny o, pan ddath e mas yn reiddiol, dwi'n cofio prynu'r record 12 modfedd, mae hwnna lawr grisiau.
Rydych chi'n gwrando ar... Shush you. Stop. Just siarad. Hello. Gobeithio bod chi'n all right. Na, rhaid I fi ddweud rhywbeth. Sean, you freaked me out. I saw on the algorithm, because I'd mentioned Sean Dworkin a couple of times on the show, on the Wplas yn y gorffennol. Dyma beth sy'n anhygoel am hwn nawr, right? Dwi wedi llwyddo I wylio Sean Dworkin mewn cyfweliad. Yn cael ei gyfweld. You were being interviewed by a guy 20 years older than you. Community of San Francisco. I haven't actually watched it all yet. I watched the first 10 minutes, just gobsmacked, flabbergasted. Technology is doing my head in, but because it's brought Sean Dworkin and Wplabo Bobsy together, I've got to say what a blessing it is to see you, a real person. You were very kind enough to phone. So I've decided, after my level 42, I'm obsessed with levels at the moment. I'm turning this up again because mae'r cyfrifiadur yn mynd lawr yn dweud na, ti'n cael mynd mor uchel yna. The computer says you're not allowed to go that high. So I've decided, Sean, you are my audience from this very moment on. And I just want to say what a pleasure it was. As the guy said, what an honor it was to meet you. And I hope you're well. That's all I got to say. You're in Florida. It's just brilliant. But level 42's reminded me, the spirit of the people. Why is love so rare? We're living in a world, as Frankie Hollywood would say, Frankie Goes to Hollywood, where sex and horror are the new gods. Oh, boys, bach is bonkers. Anyway, my Hassan knows. My Hassan and teithio'r pell. Nôl yn ni at Home Alone. Sean, good lad. What does the big issue say? What does David Attenborough say? What does my son, eldest son, say? Adeg hyn llynedd, prynais I lyfr David Attenborough I Tommy. Oedd e'n sôn am gynaladwyedd. Ond beth oedd David Attenborough ddim yn gwybod? Oedd mod I wedi ysgrifennu nodiadau ar ochr y llyfr. Ar ochr y llyfr. Ar ochr y llyfr. Trwy gydol y llyfr, yn mynegu fy marn ynglyn â barn David Attenborough ar bethau. Ydych chi eisiau clywed fy marn I am gynaladwyedd? Ffoniwch ni Wplabo Bobs ar y rhif hwn. Mae Harvey Bleddyn Incorporated yn cysylltu gyda chynrychiolwyr Zoom ar hyn o bryd ac yn trio gwneud synwyr o'r holl ganllawiau. Canllawiau. When you're going down the stairs, use a canllaw. When you're going up the stairs, use a canllaw. What is a canllaw? A canllaw is a Bible theology tool. Or is it a handrail? You decide on Wplabo Baby. Mae eisiau ni gael cerddoriaeth. Pa gerddoriaeth gewn ni? Mae rhaid fi fynd I ôl yr MP3. Mae'r MP3 lan loft oherwydd dwi wedi bod yn gwrando ar ddarlleniadau Poirot yn diffinio'r diwdod.
yn datrys y dirgelwch drwy ddarllen gair Duw. David Suchet, we're all the D's, but the theme of the show is J. Oes na J yn Yahweh, Jehovah, Jesus? These are the questions we need answering. Neu, ar y llaw arall, gallwch chi anwybyddu nhw ac ymddiried yn y Duw holl a lluog, sydd wedi datguddio ei hun yn y Beibl. Holl gwestiynau, ffoniwch fi, cysylltwch efo fi, dewch nôl at y fi, sgrifennwch yn y bocs sylwadau, mwyn i ni gael gair dy arall, dialog, cue dialog. Reit, big iawn ni. Be sydd mewn fan hyn? Dwi wedi rhoi rhywbeth mewn fan hyn? Na, does dim byd mewn fan, does dim record ar y tro fwrdd. Oh no. Remember, walking in the sand. Remember, holding hand in hand. Reit, 10 modfedd. Ni'n mynd I ddewis un ar hap. Ar hap. Bysa fe'n ironic, dwi'n gwybod y recordiau 12 modfedd sydd da fi. Bysa fe'n ironic, dwi'n gwybod trwch un. Okay, os gyddawn ni ato fe, na, reit, beth sydd allai ddewis y record? Reit, dwi'n gwybod bod na beth, hwn yw The Wedding Present, Saturnalia, sef beth mae'r Paganiaid yn galw ddolig. So, newn ni chwarae fe, mwyn cael cydbwysedd, a mae hefyd yn record wych. Yr unig record Wedding Present sydd â fi, a mae e'n ardderchog. Brynes I blynyddoedd yn ôl ar dap yn y 90au, pan ddath y mas. So, ffwrdd ni, dwi'n gwybod pa fiannau ddiweddo. David Gedge yn siarad Cymraeg. Da iawn, David Gedge, am siarad Cymraeg. Gawn ni weld pa fiannau ddiwedd nawr. Chi efo fi? Ydych chi efo fi? Gobeithio bod chi efo fi. OK, chaos fel arfer. Boes bach, mae wedi mynd I 7 modfedd gan bod y Pogues. Allen ni'n cael 7 modfedd ar 12 modfedd. Okay. Na, boes bach. Allai ddim cael 12 modfedd ar ben 10 modfedd. Na llaf. Oherwydd fydd am wneud y sŵn anifyr na. Because someone told me how it always ends. I guess that you could say I took the right picture sun, and now you fall away all these silly friends. You took off like a jet girl, somehow I knew that it would happen all along. But I can bet, girl, wherever you are, you will be living for long. Run to see what you could find to say. I could have it all that surrounds you, but I could make someone you still go. You struck like a jet girl, somehow I knew that it would happen all along. But I can bet, girl, wherever you are, you will be landing there for long. You struck like a jet girl, somehow I knew that it would happen all along. But I can bet, girl, wherever you are, you will be landing there for long. So I'm wrong. Gawn ni ddwy ar ôl I gilydd. That explains why I don't understand. Come on, we must agree that this is strange.
But I just wanna take a photograph. I've never seen you look this way. Told me that if I can stay, when the sun touches the shore, where it has us until you're satisfied. I can tell you just how good that feels. So close your eyes and clap your hands. Let it slurp to some shine. Where it has us let it slurp to some shine. Where it has us Da iawn yn wir. Da iawn yn wir. Na, dim ragor, bod e'n wych. Bod e'n wych. Bod e'n wych. Ni ddim yn cael ragor oherwydd gormod o bwdin dagif gi. Too much pudding will choke or prevent the dog from breathing. And that's a very important case in point for health and welfare, which, in my humble opinion, has gone absolutely bonkers. The reason why, right, there's people around the world too scared to move. Too scared to move. Let alone eat pudding. Too scared to breathe. Let alone eat knickerbocker glories. There comes a time in one's life when you've got to keep the Sex Pistols cassettes back in their cases. And if any politician wants to learn about life now, all you have to do is keep your cassettes in their cases and eat and breathe. Now then, someone tell me that I'm wrong. Someone, rywun, a to turn the Welsh language now, rywun, I ddweud wrtho fi bo fi yn siarad nonsens. Dwi'n cofio nôl yn Coleg Aberystwyth, ges I 5 pleidlais fel cynrychiolydd y flwyddyn gyntaf. Cynrychiolydd y flwyddyn gyntaf o'n I. Faint gafodd Darren Phillips oedd wedi sylwebu snooker? Faint gafodd e? Cyfreithydd, darpar gyfreithydd oedd e I fod. Darpar, oedd e'n astudio'r gyfraith. Dwi
yn astudio'r gyfraith nawr, ond nid cyfraith y cadfridog. Wasaidd, Admiral. Eirles, lliw ti. Eirles. O, man i. Ble mae e? Ble mae'r geiriadur? O'n i'n meddwl bod bob dim yn drefnus dy fi. Ydy yma fan hyn? Ydy, mae e yma. Lle, you need a place for everything. Sean Jorgen, you need a place for everything and everything in its place. That's going to be our new Sean Dworkin coalition with the Bobs from the Wplabo Crew Party, with Harvey Blevin Incorporated, Judicial Advice Incorporated. What was the question? I've forgotten the question. What was the question? We can't turn it back. What was the question? Admiral. What's Admiral in Welsh? Right, here we go. We're going for Tell you what, we'll have a record and we'll come back to it. Someone remind me, please. This is, we've had a wedding present. David Gedge wedi dechrau siarad Cymraeg, da iawn ti. Dwi wedi diffodd y CD, os gyda ni CD mewn fan hyn, gawn ni CD o'r senglau, dwi'n meddwl. Dyma ni. Mae bywyd yn braf, mae pobl yn cario ymbarels, o'i blaenau nhw yn lle uwch eu pennau, a mae angen gair i gyngor fyna, falle mae'r gwynt sydd y tu ôl iddo fe yn helpu dringo'r allt. Wff, o man hi. O, diar. Dyn ni ddim yn aml iawn yn chwarae 2 gan yr un artist ar raglenni gwahanol ar Wpla, ond dyma un ohonyn nhw. Ydyn ni eisiau hwn? Na, da ni fel arfer yn mynd am y B-sides, bod hon yn gan dda. Jeff Buckley yw hwn, yn chwarae Coldplay. Brothers and sisters unite. It's the time of your lives. It's the time of your lives. Break down. Gotta spread love around. Gotta spread it all around. Brothers and sisters, feel fine. It's the time of your lives. It's the time of your lives. There's no sound. Like this feeling you found. But just stay down. Sometimes you're stay around. Sometimes you're and it's me that I can find. And it's me I will never survive. But we'll be around so long.
sisters unite. It's the time of your lives. It's the time of your lives. Breakdowns. Gotta spread love around. Gotta spread it all around. But just stay down. Sometimes you're stay loud. Sometimes you're it's me that looking for, and it's me I remember. Ni chwilio am y gair Admiral. Oes gan Mrs P syniad beth yw Admiral? Na, mae hi nôl. So dwi wedi troi'r music lan lawr. Felly, right, dyna Coldplay gyda llaw B-side. So nawr ni'n chwilio am Admiral, ond ni'n chwilio yn y geiriau Cymraeg. Dyna pa mor ddryslyd ydw i. Beth sy'n bod yna fi? Reit, ffwrdd ni gyda'r gair abridgement. Abridgement yw talfyriad, crynoad, birhad neu cwtogiad. Gwych. Da iawn. Acorn yw mesen, ffrwyth y dderwen. Adulterer yw godyn ebwr. Admiral, da ni wedi mynd rhy bell. Acoustic yw ymwneud â'r cliw neu clybodig. Clybodig. Acoustics, gwyddor seiniau clybodeg. Clybodeg. Ni'n eisiau clywed hwnna, diolch yn fawr iawn. Thank you, Coldplay. Gwych oedd hwnna'n dda. O'n i wrth modd ar hwnna. O'n i'n syni pa mor debyg i Jeff Buckley oedd e. Hynny yw o ran cyfansoddiad hefyd, oherwydd album cyntaf Jeff Buckley a'r ail album, cwpl o glasuron ar hwnna. Mae yna gan o'r enw Morning Theft, dwi eisiau chwarae fe i chi ar Wplabo, Hope to Baby. Rydw i eisiau chwarae fe i chi. Mae rhaid i fi newid y polisi mwyn gwneud hynny. A pwy sy'n meddwl ddylen ni newid y polisi? Ar hap neu ddewisiadau? Dwi wedi twyllo mymryn, mae gen i gyfaddefiad, mae'r caset nesaf. Ond gewn ni, mae wedi weindio syth ymlaen. Nes i weindio'r tap yma ymlaen, oherwydd ddoi gawson ni ddim ond fe'n iawn. Felly, o'n i wedi twyllo. A dyna beth sy'n digwydd, ti weld. Unwaith dwi'n twyllo yn erbyn y rheolau greddfol, mewn ffordd, y gyfraith gyffredin, Wplabo, dydw i ddim eisiau niweidio neb. Rydw i eisiau gwneud da i neb. Dydw i ddim eisiau codi dirwy arnoch chi. Nac ydw. Na, dwi'n mynd i godi dirwy arnoch chi, oherwydd bod chi ddim wedi ymateb yn y blwch sylwadau eto. Falle fyddwch chi ddim byth, ond dim ots. Mae'r holl alluog yn gweld fy nghalon. Mae'n gweld beth dwi'n trio wneud. Dwi'n trio wneud e'n gynnil ac yn methu. Admiral. Dwi'n mynd i gael y gair. Beth yw'r gair? Administrative, gweinyddol, dwi'n gwybod ni. Admissible, derbynadwy. Goddefol. Passive yw goddefol, surely. I can't even say this English word. Sean, what's going on, Sean? Adjutant. Swyddog milwrol cynorthwyol. He's a military assistant officer or an assistant officer in the military or a military assistant officer. That's what I've just said. Neu, beth, lle mae admiral? Cool down now. Administration. Adopted yw mabwysiedig, wedi ei dderbyn. Mae rhaid i gael hwn nawr. Come on, gwna fe hyw. Admiral yw llyngesydd. Mae hwnna'n heiddi cael ei sgwennu lawr. Oes gen i fod Gwen? Oes. O dan y meicroffon. Llyngesydd.
Dyna ni. Admiral. Llyngesydd. Dwi'n mynd I roi hwnna ar y bwys Uncle Bryn fan hyn. Symud draw Uncle Bryn. O, mae Uncle Bryn wedi mynd. Mae'n bigo fel lan wedyn. Dyna fe. O, fi ddeud helo Uncle Bryn. So, yn pro dan fi nawr yn defnyddio geiriadur ei chwaer. Ffarmwr oedd yn had yn ystod y rhyfel. Gweithiodd ar fferm. Ffantastig o beth. Bwydo'r genedl. Mae'n ymddangos bod Bryn wedi bod yn y fyddin. Mwy na hynny allai ddim dweud wrthych chi. Cool down hill, llyngesydd. Mae hwnna wedi cwlo fi lawr nawr. OK, rydyn ni'n mynd I drio hwn. Ble mae e? Diolch, mam. Cefn gamin. Glywson ni ddim ein barn am hwnna chwaith. Na ddo, just I ddweud am y big issue. Dwi yn I trio I brynu e. Ond, dwi'n meddwl oedd Sex Pistols yn agos ati gyda'i can nhw celwydd. Oherwydd, mae nhw'n gynnil iawn hefyd. Ond efallai yn gynnil yn y ffordd arall. Profwch fi'n anghywir. Reit, cymedroldeb hyw a dwi'n meddwl mai gostyngeidrwydd yw'r gair allweddol. Yn anffodus ni wedi colli'r MP3. Gan bod ni wedi colli'r MP3, mae rhaid fi gael ymlaen I siarad. Oh, come on, does bosib. Reit, siaradwch ymhlith eich gilydd, neu gnewch ddawns neu rhywbeth. Oh, dear. Reit, bydd rhaid I fi rhoi CD ymlaen. Na I rhoi CD ymlaen arall o fan hyn. Y broblem yw chi'n bod, be o'n i'n trio wneud oedd chwarae music yn uchel. Adroniau, Carol Nadolig. Trio ni hwn. Gan I'm clembus iawn o fe. Mae'n berthnasol, mae'n amserol. Rwy'n ni hwn nôl yn agos fel yna. Dwi'n cydbwyso fyna. Sbiwch beth dwi'n neud o ddifri calon. Sbiwch beth dwi'n neud. Mae'n ridiculous, yn dydi? Dyna freudiau'r bywyd ar hyn o bryd. Pethau'n cydbwyso ar ben I gilydd mwyn difyrwch ac mwyn I bethau weithio. Wrth gwrs ydy'r CD yn gweithio? Na, mae wedi cael ei daflu allan. Dwi'n mynd I drio lanhau gyda fy CD. Mae technoleg yn dial arnaf. Bydd y sioe yn gorffen mewn munud. Mwy na thebyg, oherwydd dwi wedi colli'r Sony Walkman digidol. Nid y Sony Walkman casetiau, y Sony Walkman digidol. A roddwyd I mi gan Mrs P ar ôl iddi hi roi fy un bach I, Apple, yn y golch, yn y peiriant golchi. Trist iawn. Ond diolch beth roddodd I hwnna nôl I fi a mae'n cadw fi'n gall, neu ddeud yn wrthych chi nawr. Yn gwrando ar bethau cyfoethog, gwirioneddol, ysbrydoledig. Ydy hwnna'n gweithio nawr? Na, dwi ddim. Dwi wedi trio glanhau gyda fy siwmpwr Nadolig. Dwi ddim yn gweithio. Mae'n gwneud sŵn. Dwi ddim ofn seibiannau nawr, chi'n gweld. Mae'n newydd ddod mas. Dwi ddim ofn seibiannau. Mae seibiannau yn iawn. Does dim angen poeni amdanyn nhw. Reit. Yn anffodus, bydd rhaid I fi ddarllen felly. Dyna beth yw hwn. Dyw'r MP3 ddim eisiau I fi gael I fi ddarganfod Na I ddarllen. Paca. Na I ddarllen paca. Ynde? A wedyn byddwn ni wedi gorffen y raglen. So chi wedi cael lot o gerddoriaeth heddiw. Chi wedi cael lot o hwyl. A nawr dyma gair I gall. Ydy ydw fi? Na, mae e lan loft.
Oh, brilliant. My alarm loft. Packer, where are you? No, maybe dim yn loft. Okay, so be na I nawr de, yw edrych yn y bag I weld beth sy'n na. Oh, dwi eisiau darllen Packer. Right, so na I roi cerddoriaeth tawel mlaen i'ch... be na I? Na I roi ein ffrindiau nôl mlaen. Yeah, na I roi ein ffrindiau nôl mlaen. Mae e fan hyn. Bydd hwnna ddim yn deffro neb, na bydd. Os dim eisiau acoustics da I wrando ar hwn. So tra bod fi'n chwilio am Packer ar MP3, na I roi hwn mlaen i'ch dyfyru chi a gewch chi ystyried. Boes bach. Ystyried y narrative. Oops, a days. Mae'r tyrau wedi syrthio. Oh dear. Okay, hwnna fyna, 12 inch, right, ffwrdd ni. Dyma ochr 2. Ochr 2... Before July 20th, 1969, our building drive toward knowledge and peril took us to the strangest places of Earth. It flung us over seas, over deserts, to the tops of gale-swept mountains, to frozen poles, and through all but impassable jungles. But always it was Earth. Always there was air to breathe, or we brought it with us from not far away. And always our weight was the same. Apollo 11 has changed all this. You're looking good here. Okay, we're going to be busy for a minute. I can have the arm on, take care of the defense. I'll get the stuff prepared. It looks like we're bending the axis right now. Roger, Eagle, and you are safe for T1. Over. Eagle, you are safe for T1. Roger. And we're safe for T1. Roger, and we see you bending the ox. Days before, Buzz Aldrin had reviewed the plan for extravehicular activity. Following the EVA preparation period, we will go through the planned two-man excursion on the surface, with Neil exiting the spacecraft first. As he goes down the ladder, I'll be taking pictures of him with a 16-millimeter camera through the window. Television camera will also be recording his activities. Initially, he'll collect a contingency sample as I descend onto the surface. He will then be collecting a bulk sample of a larger sample of the lunar material. While he's doing this, I'll be participating in an extended EVA evaluation. Just what are the capabilities of man to perform tasks on the lunar surface? We'll then join together following the deployment of television. Your tone is antagonistic and you're making me very angry. We'll then perform jointly an inspection, walking around the... Right, dyna ni. Dyna Buzz, Woody, Mary Sue, neu beth bynnag yw enw fi. Dwi heb weld Toy Story 4. Dwi wedi gweld y 3 arall. Oedd yr un cyntaf yn un o'r pethau gorau o'n i wedi gweld, ond oedd yr ail un yn iawn. Trydydd, o'n i'n teimlo'n sal yn gwylio fe. A'r pedwerydd, penderfynais I beidio. Ond ni wedi ffeindio yr MP3. Ni wedi ffeindio'r MP3. Diolch byth. Reit, ydy e'n mynd I weithio yw'r cwestiwn arall nawr. Gadewch ni weld pa bethau ar hap, a na I sicrhau bod chi'n gweld hwnna I ddangos nad wyf yn mynd yn erbyn y gyfraith gyffredin yn hytrach na'r un llyngesol. Mae hwnna'n dweud shuffle playback. Felly, cyfan rhaid fi wneud nawr yw gwasgu'r botwm. The 25th of February, a reading from Proverbs. Proverbs chapter 6, verses 1 to 11. My son, if you have put up security for your neighbor, if you have shaken hands in pledge for a stranger, you have been trapped by what you said.
ensnared by the words of your mouth. So do this, my son, to free yourself, since you have fallen into your neighbor's hands. Go to the point of exhaustion and give your neighbor no rest. Allow no sleep to your eyes, no slumber to your eyelids. Free yourself, like a gazelle from the hand of the hunter, like a bird from the snare of the fowler. Go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler, yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest. How long will you lie there, you sluggard? When will you get up from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come on you like a thief and scarcity like an armed man. The 25th of February. A reading. Reit. Sy'n dod â ni yn hyfryd iawn, at David Attenborough, at amgylchiadau, rhyfedd, a PACA, Family Attitudes and Lifestyles, Lukewarmness, December 18th. I know your works, you are neither cold nor hot. Would that you were cold or hot. A mae'r geiriau yma. Jyst yn mynd i ddarllen hwn nawr, okay? Mae'n dod o Revelation 5:15. Yn y dyfodol, gobeithio gewn ni raglenni. Wel, falle gewn ni'n heno. Pwy a wyr yn seiliedig ar y dyddiau cythryblus yma. Lle mae'r Beibl yn, efallai, lle mae'r Beibl yn datgan beth sydd yn mynd i ddigwydd. Lle mae hwnna? Pwy sy'n reoli fi? Pwy sy'n reoli fi? Y byd neu Duw? Twtlol. If we are not being renewed, we are called to repent of our guilt in this area. With only one of the 7 churches, the Philadelphian congregation, was the Saviour pleased. Revelations 1:4-3:22. Hynny yw, pennod 1 a pennod 2, pennod 3. The Ephesian church was condemned for having left its first love, the church at Sardis for being dead, and the church at Laodicea for being self-satisfied and self-deceived. You say, I am rich, I have prospered, and I need nothing, not knowing that you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked. Those whom I love, I reprove and chasten. So be zealous and repent. Revelation 3:17 and 19. It is hard to doubt that this is the mind of Jesus with regard to many churches today. Biblical theology knows no middle condition for churches or Christians between spiritual advance under God's blessing and spiritual decline under his displeasure. So there's no middle ground. The root of spiritual decline is always human unfaithfulness in some form, and its fruit is always chastening judgment from God, whose gracious plan and supernatural enabling are hereby slighted and dishonoured. Newydd wneud e. 2 funud yn ôl. Marks of decline include high tolerance of half-heartedness, moral failure and compromise, low expectations of holiness,
in oneself and others, willingness to remain Christian pygmies, apathy about the advancement of God's cause and his glory, and read that slower, Hill. Apathy about the advancement of God's cause and his glory, and contentment, even complacency with things as they are. Charles Finney once said, Christians are more to blame for not being revived than sinners are for not being converted. Do you agree with Charles Finney? Yep. From hardness of heart and contempt of thy word and commandment, good Lord, deliver us. December 19th, family attitudes and lifestyle, presumption. Keep back thy servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Psalm 19:13. Mi ddarllen hwnna. Psalm 19:13. Nawn ni ddarllen Psalm 19 i gyd. That's Psalm 19. Y mae'r nefoedd yn adrodd gogoniant Duw, a'r ffurfafen yn mynegu gwaith ei ddwylo. Y mae'r nefoedd yn adrodd gogoniant Duw, a'r ffurfafen yn mynegu gwaith ei ddwylo. Nid hwnna. Y mae dydd yn llefaru wrth ddydd, a nos yn cyhoeddi gwybodaeth wrth nos. Nid oes iaith na geiriau ganddynt, ni chlywir ei llais. Eto, fe a ei sain allan drwy'r holl ddaear, a'i lleferydd hyd eithafoedd byd. Ynddynt gosododd Babell i'r haul, sy'n dod allan fel priodfab o'i ystafell, a'n ynllon fel campwr yn barod i redeg cwrs. O eithaf y nefoedd y mae'n codi, a'i gylch hyd yr eithaf arall, ac nid oes dim yn cuddio rhag ei res. Hoi fach yna, Miliad. Na ni. Tua deuddydd yn ôl sgwennes i. O'n i'n gwrando ar y radio ar y Walkman yn y gwely a glywes i eitem newyddion. Be oedd e? Dwi wedi sgwennu e fan hyn. Mwyn i fi beidio anghofio. Dwi wedi sgwennu big issue. Dwi wedi sgwennu filial. Geiriad i'r mam. Bonhoeffer, Screwtape Letters a Francis Schaeffer. Christ yn yr Hen Testament. Knowledge puffs up. 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 A gweddio. Ar y gwaelod fan hyn. The James Webb Telescope, launched 24th of July of December. Mae'n aros mewn lle o'r enw L2, a mae'n gallu gweithio dan amodau -233 gradd Celsius.
Lle mae'r tap na? Lle mae'r tap? Sex Pistols na. Track 4, side 1. Anyway, ffwrdd ni at y mae cyfraith yr arglwydd yn berffaith. Yn adfywio'r enaid, y mae tystiolaeth yr arglwydd yn sicr, yn gwneud y syml yn ddoeth. Y mae deddfer arglwydd yn gywir, yn llawenhau'r galon. Y mae gorchymyn yr arglwydd yn bur. Yn goleo'r llygaid. Y mae ofn yr arglwydd yn lân, yn para am byth. Y mae barnau'r arglwydd yn wir, yn gyfiawn bob un. Mwy dymunol ydynt nag aur na llawer o aur coeth, a melysach na mêl, ac na diferion diliau mêl. Trwyddynt hwy hefyd rhybuddir fi, ac o'i cadw y mae gwobr fawr. Pwy sy'n dirnad ei gamgymeriadau? Glanhaf fi oddi wrth fy meiau cudd. Cadw dy was oddi wrth bechodau beiddgar. Rhag iddynt gael y llaw uchaf arnaf. Yna byddaf yn ddifeus ac yn ddieog o bechod mawr. Bydded geiriau fy ngenau'n dderbyniol gennyt, a myfyrdod fy nghalon yn gymeradwy i ti o arglwydd fy nghraig am prynwr. Pan o'n i'n 16, oedd gennau gnewyllyn o ffrindiau Cymraeg. Oedd gennau ddirprwy brif athrawes o'r enw Mrs Eilionwy Jenkins. Oedd gennau Joe Perry fel arwr, a phrofiadau gyda Ozzy Osbourne. Ond, rwy'n cofio hwn. Tro diwethaf fi drio canu ar Wplabo, rhywbeth ysbrydol, tynnwyd y wifren, y meicroffon allan yn anfwriadol ar ddamwain, ac yn ragluniaethol, siwr o fod. Bydded yma droddion fy ngenau, a myfyrdod fy nghalon, yn gymeradwy ger dy fron. O arglwydd fy nghraig am prynwr. Llun o Sangharad, Huw Meirion, T.H. Parry Williams, Rhyd Ddu, mae oriel yr anfarwolion wedi dymchwel yn sgil y celwydd. Rhaid i ni geisio'r gwir. Yn llugoer neu ar dan, dwi'n mynd i wneud Wplabo bob dydd am weddill y gwyliau yma. Os a i ar gyfeilion, ni fydd fy arglwydd na fy ngwaredwr yn fodlon efo fi. So, darllen ymlaen, Huw. Very revealing were the words that drew down judgment on the ziggurat makers of primeval Babylon. Let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens. Genesis 11:4. It was not for their achievement, but for their conceited purpose, their we can do anything attitude, that God struck them with linguistic confusion. The Greeks called this attitude hubris, man getting above himself. Mark Evans, os ti'n tanysgrifio'r sianel yma, diolch yn fawr, jyst sgwen ar gair
hubris, oherwydd dwi'n cofio ti'n dweud wrtho fi tua 3 blynedd a hanner yn ôl, a nes I sgwennu yn y llyfr. Mae'r llyfr ar y silff lan fyna, a ryw ddiwrnod mi ai chwilio amdano fe, just I brofi nad mwydro y dwyf. Os ti ddim yn tanysgrifio'r sianel, anwybydda bob dim dwi wedi dweud oherwydd ti ddim yn gwybod bod hwn wedi cael ei ddweud wrtho ti. The Greeks called this attitude hubris, man getting above himself. Augustine called it pride, Latin superbia, the urge to get on top of everything, even God. Dwi'n meddwl mai bod Wplan tuedd I wneud hwnna hefyd. As a writer, part of my job is to case the world of scholarship. Dwi wedi sylweddoli nad athrolyth ydw I, nac academydd. Like a woman bargain hunting, to find what would be worthwhile for the thoughtful layman to know. If I were to cut corners, skip my research, and rely on verbal skills to conceal the fact that I had nothing to say, I would be betraying my ministry and showing a presumptuous and conceited spirit. Yng nghanol y rhaglen heddi, doedd fy meddwl I ddim yn gweithio, doedd fy ysbryd I ddim yn arwaith, a do'n I ddim yn gwybod be I wneud. I had a conceited and presumptuous spirit. Perhaps God has called you to preach or give talks and has given you the gift of the gab. If so, you may well find yourself being tempted to rely on your competence, to get above yourself, to be proud and presumptuous. Some preachers, once they get used to public speaking, find that they can keep going with very little preparation, and this inevitably results in less and less vitamin content in their messages. Perhaps people tell them that their fluency is a charisma and that their spontaneity has charm, and so they kid themselves that they needn't bother with their homework and that their ministry is just as rich without it. But what we offer in God's name to God's people, we offer to God himself. So we must be delivered from presumptions and illusions and offer the very best. Deuteronomy 17:1. Deuteronomium 17:1. Rai fi ddarllen e. Paid ag aberthu i'r arglwydd dy Dduw, nac ich na dafad, nac unrhyw nam na dim difrifol arno, oherwydd y mae hynny'n ffiaidd gan yr arglwydd dy Dduw. Am I camouflaging to myself, to others, or both the fact that I am skimping the hard graft necessary to produce the best in any area for God? Father, convict me if I am more clever than wise, facile than craftsman-like.